So let's get started with our first presenter, Mr. Inayatur Rahman. He's going to talk about chip design capabilities in Bangladesh. And again, the same rule applies. So each presenter will have about 8 minutes. And then the question slip has been delivered, I guess, distributed. So you can write down your question while the speaker is talking. Mr. Inayatur Rahman. Thank you very much. Honorable Chairman, Chief Guest, my Bangladeshi friends and overseas friend, Assalamu alaikum, good morning. Yesterday I was in the audience, and one of the discussion came out is fourth industrial revolution. And this is going to happen. There's no question about it. Question is, are we ready? And one of the things will happen in this fourth industrial revolution, there will be a lot of chips will be designed. And this is one thing we all need to know. We all need to get started on the chip business, especially in Bangladesh. So I'll be highlighting what is going on in Bangladesh. Can I go to the next slide, please? Okay, so what is happening is, globally, semiconductor industry is constantly looking for alternative site. And part of the reason I mentioned earlier that chip use is increasing exponentially worldwide. You name it, IoT, machine learning, artificial intelligence, virtual reality, anything, everybody needs chip, okay? So what is happening in Bangladesh, if there are few startups and universities, they are the one who can spark the bonfire. Semiconductor industry knowledge is very limited in Bangladesh because I'm in business in 12 years and I have a pretty good idea of what is happening here. So what needs to be done, industry, university, and government, they need to develop the ecosystem and incubators. And if we are not part of the ecosystem, then ecosystem will bypass us, and that is not good for Bangladesh. Bangladesh diaspora, that NRB engineers can be a catalyst for spontaneous exponential growth to this lucrative sector. And what will be the end result? End result will be create millions of jobs, and it will infuse billions of dollars into Bangladesh economy. Next slide, please. So opportunity and dominant Asian countries. So I just want to tell you guys one thing. When I started my career as a design engineer at AMD in 1984, it's been a while. In 1986, I can give you a history. In India, our biggest neighbor has zero semiconductor industry. There was absolutely nothing. And AMD is one of the senior VP, visited India and other countries. It is 1986. His conclusion was, India is not ready. Bangalore was a sleeping town. And fast forward, what is happening today? This is something we should know because we should learn from our neighbors. So what is happening today? In Bangalore, they are designing 2,000 chips a year. They have 20,000 trained engineers at work. They expected in 2018, which is last year, about $100+ billion market for India. What they have done in Hyderabad, they have incubated 346 startups. In Vietnam, on the other hand, actually coming back to India, there are other places in Noida. I actually pretty much mapped the entire India just to learn what is going on there. There's a Noida, there's a Bhubaneswar, there's a Pune. All those areas, semiconductor hub is happening. There is nothing happening in Kolkata, by the way. So what is happening in Vietnam? Vietnam, they focus on VLSI manufacturing, but they are also focusing on VLSI design. So near Hanoi, they have an IT park. We always talk about IT park. Those IT parks are specially designed for VLSI design. Then there is something in, near Ho Chi Minh City. So there are a lot of things going on in Malaysia, in Vietnam, of course, and then China. So semiconductor industry is growing entire Asia, including Sri Lanka. So Sri Lanka, what happened is Sri Lanka started after Bangladesh started.
They have right now 25 startups. Next slide, please. So one of the suggestions we are doing, there are many things possible. What Bangladesh needs to do is, this is a serious matter. They should consider that as a crisis. Looking for the right skill set, and we are not getting that. Okay. So there are some pilot projects we are recommending. Since I don't have any time, let me go a little bit faster. So we have to identify a specification. There will be government funding. Ulkasemi is uniquely qualified to do the job, and with the NRB engineers, entrepreneur, mentor, and the university. And we want to make first made in Bangladesh chip. Go to the next slide, please. Okay, so that is information timeline. What we suggest that it will take about 12 months. Again, this is a proposal. So this will have certain application in mind that can be utilized in Bangladesh. Like Vietnam, they did some GPS chip that can be used for taxi driver and all the stuff. So this to implement, I think Ulkasemi is uniquely qualified to build first made in Bangladesh chip. We have a design center in Dhaka and Santa Clara, California. We're currently employing more than 100 engineers. We are actively connected with the global NRB engineers. We're actively engaged with the university. I pretty much go all university, try to go to give them heads up on VLSI. So we are also offering VLSI training. And expertise we have in IoT, virtual reality, artificial intelligence. We work with the machine learning, automotive vehicle. Next. Okay, so let me tell you a little bit about history of Ulkasemi. Ulkasemi is in the business almost 12 years. We started in 2007, but there are some company before us. One company called Fast Track, they started twice. One time they shut down. Second time they also closed down. There's another gentleman called Didar. He started a chip design company for 3 years. Also, he shut down. After all those failures, we started in 2007. So we must be crazy, because people are saying that people are failing, what the hell are you doing? But we have different thing in mind, because we know that Bangladesh is one of the few countries in the world has so much workforce, young talent engineers that we can get. So basically, in 2007 to 2010, I would call it, we did the establishment. It's completely funding from our own pocket. We didn't take a single penny, any bank loan, anything from anybody. So then 2007 to 10, you remember there's the worst recession in the world. 2008-9 was a very bad time for us. Actually, there was a doubt sometime in my mind whether I'll be able to survive through these. Then we went through that survival period. Then 2011 to 13, we formed the team. We have about close to 20 people. Then in 2014 and 16, we got EEF fund. That actually, I'm really grateful to the Bangladesh government. With that fund, it made a big difference. So we invested in other areas, and we were able to grow by that time. And 2007 onward, we call it a takeoff period. So we are in a very good shape right now. We have 100+ employees worldwide. Next slide, please. So Ulkasemi demonstrate that is possible. Yeah, I'll finish very quickly. And it is time for private sector to jump in, okay? Diaspora created a IT revolution in Taiwan, China, India, and it's NRB's time to pitch in. Government can't watch from the sideline, okay? And it's time to pave the path. Needs all hands on the deck to create a sustained exponential growth, and we all together owe it to Bangladesh. Thank you very much. Appreciate it. Thank you very much, Mr. Enayatur Rahman. I'd like to invite our second speaker, Mr. Hilal Mazumdar. He's going to talk about IoT chips to system design. Mr. Hilal Mazumdar. Thank you. Manyo Pradhan Atithi, Chair, Panelists, NRB Engineers, এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল আমার টপিক আইওটি চিপস টু সিস্টেম ডিজাইন আমি আমার বক্তব্য শুরুর আগে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি IoT is the network of physical objects or things powered by electronics, software, sensor and network connectivity to collect and exchange data.
IoT devices used in smart homes, smart cities, smart utility meter, smart grid, smart parking, smart agriculture, smart car with built-in sensors. IoT devices collect useful data with the help of various technologies and then autonomously flow data between the other IoT devices. Next slide, please. Here we are trying to discuss the problems. First one is the smart grid. Bangladesh is growing 7.8% every year, and so the need for electricity. Smart grid can reduce the cost of energy production by streamlining the whole energy ecosystem. IoT can be used to monitor the usage and automatically control the energy usage. IoT devices can also be used within the power generating plants to monitor equipment over time, to do predictive maintenance, and to provide additional safety oversight. Let's talk about agriculture. IoT can be used to increase, protect, and optimize crop production. IoT water flow sensors can especially be helpful in dealing with impending flood. Smart city. In the smart city, there are a few items IoT can help: smart congestion, pollution, and public safety. IoT sensors can collect data all over the city using data analytics to get insight that will help better run the city. Traffic sensors can detect volume of traffic and communicate with the traffic lights to run accordingly to clear congestion efficiently. Noise sensors can detect the noise levels, while chemical sensors can detect the level of air pollution and waste flow in the sewage system. All this can help authorities to operate accordingly. Smart homes. Smart home can conserve energy and save cost to the customers. Smart thermostat can work with smart air conditioners for optimum cooling without keeping it on for all long time. Smart light can automatically turn off by detecting the presence of people in the room. Solid waste management. IoT-based smart garbage system can reduce the food waste. Go to the next slide, please. Solutions. We are trying to design and develop IoT SOC, the system on chip and surrounding ecosystem, develop technical expertise and human capital on IoT specific for domestic and international market, establish center of excellence on IoT SOC system and applications. Next slide. This is the technology overview. The left side shows a typical block diagram of a IoT SOC system. The usage of that system is a smart meter, industrial IoT, agriculture, smart home, security, gas leak, wearables. So basically, the component of that block diagram is the ARM-based a processor. The connectivity can be Wi-Fi, Bluetooth, GPS, display, and some secure flash drive. On the right-hand side is the SOC system that we are trying to build as the chip. With that, we have the ARM-based CPU, the front radio, and the sensor, and those can be interchanged. Next slide, please. Opportunity and market. IoT is taking off all across the world. Global IoT market will reach $1.6 trillion by 2025. Global number of connected devices will be 21.5 billion by 2025. There are 6 major sectors where IoT will have big impact: smart home, wearable, smart cities, smart grid, industrial IoT, and connected cars will cover more than 90% of the market. By 2030, world population will be 8.5 billion, with 5 connected devices per person. And if we think 60% of those connected devices are the consumer device, there will be total 75 billion consumer devices. And total IoT units will be installed
125 billion. Next slide, please. So what is our go-to-the-market strategy? Smart home, smart city, smart grid, wearable product and services are poised to explode in relevance and adoption over the next decade. Go to the next slide, please. The previous one. One more. Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data, and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data, and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data, and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiencies. Let us look at a... Thank you very much. Thank you, Mr. Mazumdar. Our third speaker, I'd like to invite Dr. Jahangir Dewan. He's going to talk about empowering high-tech economy. Dr. Jahangir Dewan. Thank you, Faisal Kadir. Mohamed Pradhan Atithi, Chairman, and panelists, members, দেশ বিদেশ থেকে আগত আমাদের এনআরবি প্রায় 30টা দেশ থেকে আগত আমাদের এনআরবি ইঞ্জিনিয়ার্স and সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আমি বাংলা শুরু করলাম but the topic is so highly technical then I have to probably speak in English. So it's interesting, after our IoT presentation, we had 3 presentations here, so 2 of them you see. It's a complimentary presentation, in fact, after IoT. So my topic is today about how we can establish BD Micro, Bangladesh Microelectronics Corporation, like Bharat Electronics, and in many other countries they have done similar things. Hong Kong, Brazil, all these you'll see in my slides. And main objective is to complement the high-tech economy in Bangladesh. What you see the vision of Prime Minister's yesterday, that she is putting together, the group is putting together the mission for digital Bangladesh and taking it to the next level of success, which is one of the emerging area. You see IoT, chip design, and all these, which is ready for us. So without further ado, I'll say what motivates us to do this here. So Bangladesh is in a position now, you'll see I'll highlight 3 different points, mostly the policy in action Bangladesh government has. We are quite happy with that. Last at least 10 years, we have seen so many things happening, investment happening in ICT sector. And then market research, what market research they say. And we all know that what Gartner is saying, Bangladesh is one of the top destination in outsourcing market. And everybody wants to look at Bangladesh in terms of outsourcing. And also, it's an emerging economy, what JP Morgan and Goldman Sachs says. And we don't really take too much of that, what others say, but what we see the data in the ground, which is Bangladesh has more than 3 lakh ICT professionals working in the ground right now, according to basis. And also you can see that
what university is doing, a blessing to all the private and public universities, more than 100 universities, and about 80 plus universities. They are creating about 30,000 plus graduates every year. Now, let's talk about the problem. Next slide, please. Next slide. Yeah, those I talked about. The problems I want to discuss, which is, next slide. Yeah, this one. Yeah, all right. So what we have here is that I'm seeing some problem here, which is industry-ready engineers we need. Other speakers talk about the real trained engineers we need. And also the local market, which is we are importing a lot of goods in terms of consumer electronics, in terms of iPhones. You'll see some picture, you'll be amazed that more than $1 billion we are importing from outside. And how we can design those things in the country, that's important. And funding also another important bottleneck, what other speakers was talking about. We talked about EF fund and other funds, and that is really necessary. Government has to invest heavily in this area. And how others has done. You see a use case, that's the Brazilian use case. What they did, Brazilian government, is they spent a lot of money, about $25 million for 5 years, and they trained the trainers, and they came up with 1-year program, which has trained engineers in the ground for next about they have created about 1,500 engineers over 5 years, and created a microelectronics corporation that has created a lot of jobs for the local economy, and also foreign direct investment that has happened. Next slide, please. That's the model that we can incorporate here. Now, what BD Micro is going to do is create special manpower that Ulkasemi or many other companies like Qualcomm, Broadcom, Intel, IBM, they need. We need a pool of talents who is industry-ready engineer. I'm using a term called industry-ready engineers. Train them for about minimum 6 to 9 months, for example, and then establish a microelectronics design center where about, say, 200 people will be working, a good number of people working, and they will contribute to design locally, made in Bangladesh, some of the devices. We're talking about IoT devices, we're talking about a smart meter, a smartphone, these and that. So those are the objectives. And we're talking about fourth industrial revolution. The brain behind all these you're talking about, machine learning, AI, is the microchip. And we should be in a position to design that. Next slide, please. And here's a 5-pillar model. I don't want to go into details. Details like mainly university program has to be strong. Then we need to have a startup program that is very important. We need to have funding for the startups. Then we invite MNCs, multinational companies. They should open up design centers like the way they developed Hyderabad, Bangalore, and other countries like that, other places. Next slide, please. And Bangladesh has to be in the media network. Everybody should talk about in Forbes and other magazine about Destination Bangladesh in chip design. So here is some little success stories. On the left side, some universities, we have university program developed, BUET, CHUET, MIST, and other universities. About 10 different VLSI labs already our company SBIT has established. And more than 1,000 graduates are coming out of the schools. Of course, there is a quality requirement for that, and which is probably a little bit missing. We can work with the universities to have industry-ready engineers who will be working either in companies with us or with multinational companies. And then there are a few companies we talked about. Next slide, please. I'm almost there. And there is a market segment. Almost all of the speakers, they talk about how big the market is. Last year, it was more than $500 billion market in reality, and 10% plus growth. And what India is doing, India's growth was 30% in this area. In 2018, India made $22 billion in chip design. They call it EDM, Electronic Design and Manufacturing
area. And Bangladesh is importing, I already talked about, more than $1 billion of electronics in this field. Next slide, please. These are the different areas Bangladeshi engineers can work, and we can talk about in the breakout session details in design and in technical support of the tools. Next slide, summary. In summary, I would like to thank Bangladesh government for what they are doing, and government initiative is needed to get MNCs here, and then we target 1 billion market in next 5 years. Let's have a goal. Thank you very much, everybody. Thanks to organizers, especially thanks to Engineer Ghulam Muhammad Alamgir, who has organized this event, who has sponsored this, and also B2B, A2I, and of course our organization like ABIA has put together a lot of papers, like more than 40 papers coming from American Association of Bangladeshi Engineers and Architects. We are proud of you. Engineer Jalil Khan, thank you very much for supporting us, organizing us, and Engineer Ghulam Muhammad Alamgir, when he envisioned this idea and he announced in ABIA convention in 2018 in New York, we are quite happy working with you. Thank you very much. Thank you, Dr. Dhawan. Our next speaker, I'd like to invite Dr. Badrul Khan. He's going to talk about Gyan Bahan, which is the knowledge carrier. Dr. Badrul Khan. Assalamu alaikum. Good morning, Honorable Salman F. Rahman, Honorable Husnara Begum, and honorable panelists, and honorable guest here. Our slide. No, my one Gyan Bahan. Assalamu alaikum everyone again. Good morning. আমার নাম বদরুল খান। আমি বাংলাদেশের চট্টগ্রামের ছেলে। 81 সনে বিদেশে গেছি। সিন্স দেন আমি ওখানে লেখাপড়া করে আমি শেষ জব ছিল আমি জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছি। তো আমি আজকে যে জিনিসটা আপনাদেরকে তুলে ধরবো এটার নাম দিয়েছি জ্ঞান বাহন। জ্ঞান বাহন। তো অ্যাকচুয়ালি আমি একটা ভিডিও দেখাবো, তারপরে আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই করব। তো আমার খুব ভালো লাগছে যে ওখানে আমি বলবো এই বইটি হচ্ছে জ্ঞান বাহনের জন্যই এটার মূল বই, যেটা A2I বের করেছে এবং এটা 22টি ভাষায় বেরিয়েছে অলরেডি। এটা বাংলাদেশ থেকে প্রাইম মিনিস্টার অফিস বের করেছেন এবং অনেকে আমার একই মডেলে দিয়ে একটা নতুন বই বেরিয়েছে। অনেকে আমার জিজ্ঞেস করছে বইটার হচ্ছে এটা বিগ ডেটার উপরে বই, এটা আমার মডেল দিয়ে হয়েছে ডেটা অ্যানালিটিক্স। তো আপনারা আমার অনুষ্ঠানের পরে আমি আপনাদেরকে ফ্লায়ার দেব। আচ্ছা, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখন একটা ভিডিও দেখবেন। জ্ঞান বাহনটা কি, কেন, কিভাবে এসছে আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা হয়তো জানেন আমি লার্নিং নিয়ে কাজ করি। আমার বই ইংরেজিতে যেটা লিখেছি ওই বইটি পৃথিবীর 22টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2AI এর সহযোগিতায় বইটি বাংলায় বের হয়েছে। এই বইয়ের মাধ্যমে মানুষ স্কুল, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের লেখাপড়ার কার্যক্রমে লার্নিংটা ব্যবহার করছে। এতে আমি বেশ খুশি। কিন্তু সবসময় আমি একটা জিনিস ভাবছিলাম যে এই যে লার্নিংটা, যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনকে সহজ, উন্নয়নশীল এবং ভালো করার কোনো উদ্যোগ আমরা নিতে পারি কিনা। তাই আমি আমার যে লার্নিং বইটি দেখছেন, যেটা বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ করেছে, ওই বইটির আলোকে আমি শুরু করেছি জ্ঞান বাহন। তো জ্ঞান বাহনটা কি? জ্ঞান বাহনটা হচ্ছে একটি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব একটি গাড়ি, যেখানে প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে মানুষকে জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভিডিও, অনলাইন মেথডগুলো আমরা শুরু করব। এই যে সোলার প্যানেল লাগিয়ে
ছাদের মতো করে দিয়েছি। ওই যে সোলার প্যানেলের থেকে যে ইলেকট্রিসিটি আমরা পাচ্ছি, ওইটা দিয়ে আমরা জ্ঞান বাহনের ভিতরে টেলিভিশন মনিটর আছে, জ্ঞান বাহনের ভিতরে আছে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ, মোবাইল ফোন চার্জার আছে, তারপরে ওয়াইফাই, এগুলো সবগুলো কিন্তু আমাদের এই সৌরশক্তির সোলার প্যানেল যেটা গাড়ির উপরে বসিয়েছি ওইটা দিয়ে চলছে। এবং এই গাড়িটি বানিয়েছে আমাদের স্থানীয় একজন মেকানিকে, মনে করুন। তাহলে আমরা স্থানীয় অর্থায়নে, তো গাড়িতে মনে করেন আবার মাইক আছে, মাইক দিয়ে অ্যানাউন্স করলে ওটা আবার এলাকার লোক শুনতে পাবেন, ওই সুবিধা আছে। এই গাড়িতে প্রায় 12 জন বসতে পারবে, গাড়ি চড়বে যে কোনো এলাকায়, এবং গাড়িটি কিন্তু সরকারিভাবে স্থানীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী গাড়িটা রেগুলার একটা গাড়ি হিসেবে রাস্তায় চলবে, প্যাসেঞ্জার তুলবে, প্যাসেঞ্জাররা তাদের ভাড়া দেবে এবং তারা তাদের ফোন চার্জ করতে পারবে, নতুন নতুন কিছু শিখতে পারবে। সপ্তাহে 5টা দিন জ্ঞানবাহন রাস্তায় প্যাসেঞ্জার বা যাত্রীদের বহন করে জ্ঞান ছড়াচ্ছে এবং জ্ঞান বিতরণ করছেন। আপনার প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে এই জ্ঞানবাহন পরের 2 দিন কি করবেন? ষষ্ঠ দিনে, 6th ডে, ষষ্ঠ দিনে আমরা সবসময় মনে করেছি জ্ঞান বাহনকে যেখানে আমরা মানুষকে শেখাবো, জ্ঞান দিচ্ছি, জ্ঞান বিতরণ, জ্ঞান আহরণ করছি, অ্যাট দ্য সেম টাইম জ্ঞান বাহন 4 দেখানো একটা মেলার মতো হবে। জ্ঞান বাহনটা কিন্তু দেখেন এভাবে উঠে যায়, কিন্তু প্রত্যেকটা সাইড উঠে গিয়ে এটা একটা স্টেজের মতো হয়ে যায়। তো এটা গ্রামের বা গঞ্জের যেখানে মানুষের সমাগম বেশি, মানুষ বেশি যেখানে সমবেত হয়, ওই এলাকায় গিয়ে এটা সপ্তাহে জ্ঞান বাহন 4 দেখানো মেলা হয়ে গেল। তো ওখানে গ্রামের দুস্থ নারী, তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে, তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে আমরা চেষ্টা করব ওনারা পিঠা, নাস্তা, চা এগুলো ওনারা বিক্রি করবেন। স্মল বিজনেস করতে পারেন অন্যান্য নারীরা, বা যারা কোন ধরনের চিকিৎসা সেবা দেওয়া যায়। সো জ্ঞানবাহন গবেষণা কমিটি আমাদেরকে সাজেশন দিয়েছে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান বিশেষজ্ঞরা এসে মানুষের মাঝে পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন, মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। এটা বললাম শুধুমাত্র চিকিৎসা এবং হেলথ কেয়ার নিয়ে। এই গানটা শুনছেন, এটা আমার স্ত্রী ডক্টর সীমা খান বাংলাদেশের, অ্যান্ড শুভমিতা কলকাতার। এই গানটা মূল ভাবন আমার থেকে এসছে। জ্ঞান বাহনের থিম সং হিসেবে জ্ঞান বাহন প্রথম শুরু করেছি পশ্চিমবঙ্গের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে বাউরিয়াতে। অনেক ধন্যবাদ আপনার ভিডিও দেখার জন্য। এখন আমার টাইম আছে বোধহয় 2 মিনিট, এর মধ্যে আমি যেটা বলবো, জ্ঞান বাহন হচ্ছে একটা সাশ্রয়ী আঞ্চলিক অর্থায়নে, বাইরে থেকে কোনো ফান্ডিং নিচ্ছি না। আমরা যেটা করেছি হাটাজারিতে, হাটাজারি এলাকার লোকজনে এটা বানিয়েছে। এটা 2 জনের কর্মসংস্থান করবে। গাড়ির চালকের নাম দিয়েছে জ্ঞান বাহক অথবা সংবাদ সংগ্রাহক, আর যিনি হেল্পার ওনার নাম হচ্ছে দেশবন্ধু। তাহলে আমার এই আইডিয়াটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে কর্মসংস্থানের বেকার শিক্ষিত যুবকের জন্য। তারপরে জ্ঞান বাহনের ষষ্ঠ দিনে আমরা জ্ঞান বাহন 4 দেখানো করছি, যেখানে বাই দ্য ওয়ে একটা খুব ভালো জিনিস, এই জ্ঞান বাহনটা সারা বিশ্বে, যে আমি নরওয়ে হইতে শুরু করে ইটালি হতে সব জায়গায় জ্ঞান বাহন হিসেবে চলবে। এই বাংলার মাসে একজন গর্বিত বাংলাদেশি হিসেবে আমি প্রাউডফুলি আই এম ডিক্লেয়ারিং ইউজিং জ্ঞান বাহন অ্যাজ দ্য ব্র্যান্ড নেম ফর দিস ভেহিকল। আপনারা জানেন 22টি ভাষায় আমার বই অলরেডি অনুদিত হয়ে গেছে, 22টি ভাষায় আরও আসছে, 22টি ভাষায় ওভার 100 কান্ট্রিজ এই যানবাহনটা চড়বে বিভিন্ন আঙ্গিকে। আপনাদের ধন্যবাদ আমাকে এখানে বলার জন্য। 7th ডেতে কি হবে, যে আমরা জ্ঞান বাহনে সেবা দেব, যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা এসে এলাকায় প্রান্তিক জনসাধারণ কাছে যাবে। তো আমার এই স্বল্প পরিসরে, আমার আর অন্য কোনো স্লাইড নেই, স্বল্প পরিসরে বলছি, আপনাদের এলাকায় আপনারা যদি যানবাহন করতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আপনারা যারা জ্ঞান বাহনটা দেবে ওটা লেখা থাকবে যাদের অবদানে এই জ্ঞান বাহন। আমি অত্যন্ত বড় লোক চাই না, অত্যন্ত গরিব চাই না, আমরা চাই যারা ভালো মানুষ তারা সবাই মিলে সমাজে একটু সেবা করতে পারেন। এখন কেন আমি এটা করছি, আমি 95 সন থেকে ই লার্নিং নিয়ে কাজ করছি। তা আমি সবসময় ভাবছি যে প্রান্তিক জনসাধারণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে আছে, তাদের কিভাবে আমি শেখাতে পারি। আমার বই তো হার্ভার্ড ইউজ করছে, আমার বই বাংলাদেশ ইউজ করছে, কিন্তু ওগুলো হচ্ছে যারা শিক্ষিত তারা একাডেমিতে শিখছে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে এই প্রযুক্তির, এটা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশকে শক্ত করার জন্য। আপনি জানেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আমার বইটি 2 বছর আগে বের করেছে। তো কিন্তু আমি ভাবছি এই ডিজিটাল বাংলাদেশকে আরো শক্তিশালী করতে হলে আমাদেরকে গ্রামে যেতে হবে। আমি গ্রামে গেছি, জৈবিক সার প্রজেক্ট করেছি। তো আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি একজন প্রাউড বাংলাদেশি, এবং এই জ্ঞান বাহন যেন সারা পৃথিবীতে ইতালির রাস্তায় হাসছে জ্ঞান বাহন, নলেজ ক্যারিয়ার। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Badrul Khan. Very interesting topic. Our last speaker, our presenter, I'd like to invite Mr. Azadul Haq, and his topic is how to make an NRB project successful. Mr. Azadul Haq. Thank you. Assalamu alaikum. I think the next slide. আমার নাম Azadul Haq. I think I've mentioned that earlier. Our presentation is slightly different. It's not about technology, not about projects. Our presentation is pretty much geared for all the NRB engineers. আপনারা গত কালকেও শুনেছেন, আজকেও শুনেছেন, lot of very bright ideas about what you can do. Next slide, please. কিন্তু আপনার একটা bright idea আছে. Then what happens? Next slide. So you have a brilliant idea. আপনি কোনো একটা কোম্পানিতে কাজ করেন, or maybe you're an engineer, maybe you have read some books, you have done some research. So you want to bring in that technology to Bangladesh. So most of the time what happens, আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা মিনিস্টার আছেন, পলিটিক্যাল লিডার আছেন, তারা বিদেশে যান, তাদের সাথে আপনারা কথা বলেন, they give you encouragement, they said this is great. So you think your project is already done. The one thing is politicians are supposed to give you hopes. That is their responsibility. They are supposed to tell you, yes, you do it. কিন্তু তারা কিন্তু বলছেন না যে কবে এই প্রজেক্টটা ইমপ্লিমেন্টেড হবে। That is not their job. That is somebody else's job. তো তারা বিদেশে যান, তাদের সাথে কথা বলেন, তারা দেশে আসেন 3-4 দিনের জন্য, 1 সপ্তাহের জন্য, ওই মিনিস্টারের সাথে যোগাযোগ করেন, and he is so busy, তাকে হয়তো সময় দিতে পারছেন না। Eventually that project never materializes. So they become very frustrated. So what happens, because of their individual experience, তারা পুরো দেশটাকে দোষ দিয়ে দেন, বাংলাদেশে কিছু হয় না, এই প্রজেক্ট বাংলাদেশে হয় না। তারা মনে করেন যে তার ইনএফিশিয়েন্সির জন্য, উইদাউট রিয়েলি নোয়িং, হি ইজ ব্লেমিং দ্য হোল কান্ট্রি। আমার এখানে কতগুলো তাদের সাজেশন আছে। ফার্স্ট অফ অল, ডকুমেন্ট, ডকুমেন্ট, ডকুমেন্ট। হোয়াট এভার ইউর আইডিয়া দ্যাট ইউ হ্যাভ, রাইট ইট ডাউন। Once you start write it down, you will start finding out all the holes. যে আপনি যে আপনার একটা আইডিয়াটা প্রেজেন্ট করবেন, ask yourself, is it really right? এটা আইডিয়াটা আপনি কিভাবে মার্কেট করবেন? Let's say I'll just give you one example just for talking points. যে আপনি একটা ন্যানো রোবট তৈরি করতে চান, something that you can inject in people's blood and it will go into the heart and it will take care of your cholesterol or whatever heart surgery. So you have a brilliant nanotechnology idea. আপনি এটা বাংলাদেশে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবেন? Maybe you cannot even implement that in America or some other countries. কিন্তু আপনার মাথায় ওই আইডিয়াটা আছে। Once you start writing it down, you'll find out all the holes that it cannot be implemented in Bangladesh. So ask the question that somebody else is going to ask you. Next slide, please. So you say, well, I have some peer review. Maybe I can have somebody to review this. Really? You want to have somebody to review your ideas? Be careful, because your ideas could be stolen before even you know it. So think about it. If you have a bright idea, try to protect it. Find out if somebody else have done it. Make sure you have your IP protection, and then you forward. Otherwise, later on, you're going to blame Bangladesh again. It is because of your inefficiency you're blaming a country.
আমি একটা আইডিয়া নিয়ে গিয়েছিলাম, আর একজন এটা করে ফেলেছে। হ্যাভ ইউ প্রোটেক্টেড ইউর আইডিয়াস? ইজ দ্যাট আইডিয়া বিলংস টু ইউ? আর ইউ দ্য ওনার? আমি যদি নিজেই ওনার না হই আইডিয়াটার, হাউ এম আই গোয়িং টু বি দ্য সেলিং ইট টু সামবডি এলস? সো যারা আইডিয়াটা নিয়ে আসছেন, মেক শিওর ইউ আর দ্য অরিজিনাল অথার, মেক শিওর ইউ আর দ্য ওনার, সো ইউ ক্যান সেল ইট টু সামবডি এলস। আপনি আরেকজনের জিনিস তো বিক্রি করতে পারবেন না বাংলাদেশের কাছে, রাইট? সো ইউ আর অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, বাট ইউ আর নট এ বিজনেসম্যান। And I have met a lot of engineers, they said, I'm a technical person, I don't know how to sell it, but you're looking for funds. So my suggestion is, go talk to somebody, that how do I float a business, how do I get it funding, so that you can go ahead and have a business plan. কারণ আপনি যখনই একটা প্রজেক্ট নিয়ে আসতে চাইবেন, আপনি বলেন আমার 5 কোটি টাকা লাগবে, আমার 100 কোটি টাকা লাগবে, 1000 কোটি টাকা লাগবে। The question is, what is the ROI? The project is not for an individual. আপনার বেনিফিটের জন্য বাংলাদেশ আপনাকে হেল্প করবে না, আপনার প্রজেক্ট বাংলাদেশকে হেল্প করতে হবে। সো ওয়েন ইউ আর ডুইং ইট ফর বাংলাদেশ, অবশ্যই ইউ উইল গেট রেমুনারেশন, বাট ইউ শুড নট বি লুকিং ফর ইউর পার্সোনাল বেনিফিট ফর বিজনেস। ইফ ইউ ডু দ্যাট, দিস প্ল্যাটফর্ম ইজ নট ফর ইউ। এখানকার প্ল্যাটফর্ম যেটা, ইউ ব্রিং ইউর আইডিয়াস, ইউ উইল গেট রেমুনারেশন, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু বিজনেস, টেক ইট টু দ্য বিজনেস কমিউনিটি। আমরা এখানে যে আলাপটা করছি, যেটা হচ্ছে PINE, ফিলান্থ্রপি, ইনভেস্ট অ্যান্ড এক্সপার্ট অ্যাফিলিয়েশন, এই প্রজেক্টের মাধ্যমে যদি আপনার প্রজেক্টে আপনি বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্ট করতে চান, দেন ইউ শুড নট বি থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইউর পার্সোনাল গেইন, ইউ শুড বি থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য কান্ট্রি। অফকোর্স ইউল গেট রেমুনারেশন অ্যান্ড রেসপেক্ট, বাট দিস শুড নট বি এ পার্সোনাল বিজনেস। নেক্সট, এর আগের স্লাইডে আমি একটু বলেছিলাম ভিজুয়ালাইজ। ভিজুয়ালাইজ মিনস ইউ হ্যাভ টু ভিজুয়ালাইজ ফ্রম বিগিনিং টু দ্য এন্ড অফ ইউর প্রজেক্ট। I have met a couple of the engineers, they had thought about their project but have not realized what will happen. What if the government gives you the money? Let's say you have an idea. আজকে সন্ধ্যায় আমাদের 3টা প্রজেক্টকে আমরা সিড ফান্ড দেব। What if you get the money? Then what? What do you do next week? What do you do next month? Because if you get the money, you have to deliver what you said, right? So আপনাকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে আপনি কিভাবে এই প্রজেক্টটা ডেলিভারি করবেন। So who will fund it? আপনি পয়সা দেবেন? বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট পয়সা দেবে? Is it coming from private sector? নাকি এটা combination of all of them? You have to decide. Second is DPP or PPP. আপনি কোনভাবে ফান্ডিং করবেন? The government has, I see স্যার এখানে বসে আছেন, বিডার চেয়ারম্যান স্যার, হি ইজ রেডি টু ডু দ্যাট ফর ইউ, বাট আর ইউ রেডি? এই ফান্ডিংটা কোথা থেকে আসবে? এখন ওনারা ডিপিপি করবেন না পিপি করবেন, ইউ গো টু দেয়ার অফিস, দে আর রেডি টু হেল্প ইউ, বাট আর ইউ রেডি? আপনার কাছে কি ইনফরমেশনগুলো আছে? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডিপিপি মিনস? ডু ইউ নো হোয়াট পিপিপি মিনস? ডিপিপি you might be able to do that in a year or two. PPP might take you 5 years, 3 years, depending on the potential of the project. এবং এটা তৈরি করার জন্য কিন্তু আপনার there are help available, and you can get a template from DPP to in the web and fill it out. Next slide, please. So there are many ways you can get engaged. I'm only talking about NRB engineers. আজকে যারা এই কনভেনশনে এসেছেন, first of all is the NRB task force. You can get in touch with ERD. We have a task force who can help you to get your project. You can talk to BIDA, they are our partners. You can talk to BEJA if your project is related to BEJA, or you can actually tap into the one-stop service. But all of that depends up to you. Are you ready? Before you actually talk to them, do your homework. কারণ ওনারা কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে আপনি কিভাবে করতে চাচ্ছেন, আপনার প্রজেক্টের ডিটেলস কি, আপনি কবে আসতে পারবেন বাংলাদেশে। ইফ ইউ এক্সপেক্ট যে আপনারা 3 দিনের জন্য বাংলাদেশে আসবেন, আপনি একটা প্রজেক্ট দিচ্ছেন কাউকে আর আপনাকে একটা চেক তারা পাঠিয়ে দেবে, that's not going to happen. You have to have boots on the ground. You have to have somebody in Bangladesh who can run this for you. Next slide, please. Now, how these projects will actually eventually materialize? আমি আমার সামান্য কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে, I'm not really experienced, and if I make some mistakes, please, correct me later on. গভর্নমেন্টের কোনো প্রজেক্ট যদি আপনি করতে চান, it needs to come from the beneficiary department. The ministries don't initiate projects. Tara approve korte parbe, but you have to identify which department within the ministry will get the benefit. They will initiate your DPP or PPP. Eventually, it will go to the relevant ministry.
through the secretaries, and eventually it will go to the planning ministry for funding, and eventually go to the finance ministry for getting the whatever funding that you're looking for. So if you expect that you talk to the ministers or a secretary, and they will give you the check, because you have talked to the ministers, you have talked to the prime minister, honorable prime minister, she said, yes, do it. That's not how the government works. Instead of working with an individual, try to work with the apparatus, government as an office, as an institution, then your project will be successful. So after that, you will have probably a letter of intent. Eventually, you'll sign an MOU. Finally, you will have a contract to do that. That's the time the hard work will begin. As soon as you sign a contract, you are bound to deliver. Remember, whatever the amount of the project, they are not going to give you the whole check in one amount. That if it is 100,000, 100 কোটি টাকার চেক আপনাকে একটা চেক লিখে দিয়েছে গভর্নমেন্ট, that's never going to happen. তারা আপনাকে স্টেজ বাই স্টেজ এই প্রজেক্টগুলো দেবে. There are going to be a review process, audit process, যাতে করে আপনি মাইলস্টোনগুলো হিট করছেন কিনা, and eventually you will have your project. So কতগুলো আইডিয়া হচ্ছে, ম্যানেজ ইউর এক্সপেকটেশন. This is not a sprint. এটা 100 মিটারের দৌড় না. This is a marathon. So you have to have enough patience, you have to have enough stamina for a long run. And if you have that commitment, then and only then you have a chance to be successful. Last but not least, এই প্রসেসটা 8 মিনিটে is very difficult to explain. সেই জন্যই Bridge to Bangladesh or B2B, if you need any help, we are here to mentor you. We don't need to be your partner. We don't need to have your share of your business. That's not what we are looking for. আমরা একটা ব্রিজ তৈরি করছি. এই ব্রিজের ওপর দিয়ে আপনি কোন গাড়ি চালাবেন, সেটা রিক্সা চালাবেন নাকি BMW চালাবেন, that is up to you. We don't really care. আমরা শুধু ব্রিজটা তৈরি করে দেব. We are here to help you. If you need any help, you can get in touch with me later and we are ready to help you. Thank you very much. Thank you, Mr. Azadul Haq. Yeah. Thank you. Right on time. Okay, so we're still waiting for some questions. So if you have some questions, please bring that to me, and then I can summarize and ask those for the panelists. In the meantime, I'd like to invite our chief guest, Mr. Salman Rahman, to say a few words. Our chief guest, Mr. Salman Rahman. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই সেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং যারা প্যানেলিস্টরা আছেন এবং যারা স্পিকাররা এবং এনআরবি ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে চাই এবং ধন্যবাদ জানাতে চাই B2Bকে, তারা এই উদ্যোগটা নিয়েছেন, এবং ইআরডি, ভিসা সবাই যারা আমাদের সরকার তরফ থেকে আজকে এই উদ্যোগ নিয়ে যে আপনাদের এই যে কনভেনশনটা অর্গানাইজ করা আপনারা করেছেন, এটার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। এটা খুবই আমি মনে করি টাইমলি একটা কনভেনশন করা হয়েছে। কেন আমি বলি টাইমলি? বিকজ 10 বছর আগে যদি আমাকে কেউ বলতো যে আগামী 10 বছরে বাংলাদেশ এই পর্যায়ে চলে যাবে, আমি কিন্তু বিশ্বাস করতাম না। আসলে গত 10 বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে আমরা যে পর্যায়ে এসেছি, আমাদের অর্থনীতি যে পর্যায়ে, শুধু অর্থনীতি না, আমাদের অল দি ইন্ডিকেটার্স, আমাদের সোশ্যাল ইন্ডিকেটার্স, মানে কান্ট্রি অ্যাজ আ হোল যেখানে চলে এসেছি, আমি কোথায় এসেছি সেটা আমি আপনাদেরকে বলবো না, আপনারা জানেন দিস থিং, কিন্তু এটা কিন্তু অকল্পনীয়। দিস ইজ সামথিং উইচ অ্যাকচুয়ালি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডাইনামিজম, ওনার লিডারশিপ, এটার জন্যই এটা কিন্তু পসিবল হয়েছে। এখন কিন্তু উনি যে গতকাল আপনারা শুনেছেন দ্যাট আমরা উই হ্যাভ অ্যাচিভড 7.86% growth, and this is increasing, but she has set much higher standards. এবার উনি এখন বলেছেন, গতকালই উনি বললেন that she now is looking for double-digit growth.
এখন আপনারা সবাই আপনারা জানেন ইটস ভেরি সিম্পল দ্যাট ফ্রম এ লো বেস টু গ্রো ইজ ভেরি ইজি বাট when the base becomes bigger then further growth from that base becomes much more difficult. So we were around 5-6%. 5-6% থেকে 8%, 9% is one kind of effort required. Into 8-9% থেকে when you have to cross that barrier to go to double-digit growth, the effort required is much, much more. And Mananiya Pradhan Mantri, she realizes this. And that is why আপনারা দেখবেন যে উনি শুধু গত 10 বছরে আমরা এক পর্যায়ে শুধু আসি নাই, আমরা কিন্তু অনেকগুলি কাজ করেছি. The foundation has been set so that this difficult period of getting a much higher growth is also attainable. তো আমি যে কথাটা বললাম আপনাদের কনভেনশনটা টাইমলি কেন, বিকজ এই আপনাদেরকে নিয়েই কিন্তু আমাদের এই যে ডিফিকাল্ট পিরিয়ডটা আমি বলতেছি এটাকে ক্রস করার জন্যে এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ, এই ধরনের উদ্যোগটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজন, খুবই আমাদের দরকার আছে। এর জন্য আমি রিয়েলি আই ফিল দ্যাট দিস ইজ ইউ আর অ্যাবসলুটলি অন দ্য রাইট ট্র্যাক। অ্যান্ড আরেকটি জিনিস যেটা আমি আপনাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, কালকে আই ওয়াজ হিয়ার ইন দি ইনঅগ্রাল সেশন। মেন স্পিরিটটা যেটা আপনারা সবাই আপনার যারাই এসছেন, এনআরবি ইঞ্জিনিয়ার প্রবাসী আপনারা যারা সবাই এসছেন, আপনাদের মধ্যে যে একটা মেন স্পিরিটটা যেটা কালকে আপনারা বলেছেন যে দেশ আপনাদেরকে অনেক দিয়েছে, ইট ইজ নাও টাইম ফর ইউ টু গিভ সামথিং ব্যাক টু দি কান্ট্রি। এই স্পিরিট নিয়ে যে আপনারা এসছেন এটা কিন্তু আই থিঙ্ক আমরা রিয়েলি উই ওয়েলকাম ইউ, এবং আবার আই কনগ্রাচুলেট ইউ ফর দিস, বিকজ দিস ইজ দ্য স্পিরিট। ভেরি ফিউ পিপল রিয়েলাইজ দিস। There are many people who have got a lot from the country, they have gone abroad, and now they are living comfortably in abroad. They've forgotten that they reached that position because of this country. They've forgotten that, and all they do is now criticize the country. But আপনারা যারা এখানে কষ্ট করে আপনারা আপনাদের নিজের টাকায় আপনাদের নিজের সময় আপনারা করে যে আপনারা দেশে এসছেন, দেশে কিছু দিতে চাচ্ছেন, এটার জন্য আমি আপনাদের সকলকে কিন্তু অনেক অনেক অভিনন্দন, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাইতে চাই। এখন যে হাইটেকের আজকে দ্য সাবজেক্ট অফ দিস পার্টিকুলার সেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস থিং, যদিও দেয়ার ওয়াজ সাম মেনি দিস থিং, বাট আই থিঙ্ক যে কথাটা হচ্ছে ইজ দ্যাট উই আর রেডি to receive your ideas. We are ready to support you. We are ready to, from সরকারের তরফ থেকে we are absolutely ready to embrace you, so to say. কিন্তু যেরকম আপনাদের B2B চেয়ারম্যান যে লাস্ট উনি যেটা বলেছেন, এটা করার জন্য কিন্তু the way he has explained, I think that is a very good practical way of doing it. If we can, if you follow those steps, then I think definitely আপনাদেরও প্রজেক্টগুলি সাকসেসফুল হবে এবং আমাদের দেশের জন্যও কিন্তু উই উইল বি এবল টু ডু দিস থিং। আমার শুধু হাইটেকে দ্য অনলি থিং আমি আমার বক্তব্য আর বেশি দীর্ঘায়িত করবো না, শেষ করার আগে জাস্ট ওয়ান্ট টু সে ওয়ান থিং, দ্যাট বাংলাদেশে আমরা যারা আছি আমরা কিন্তু এটা মেনি অফ আস আর নট রিয়েলাইজিং দিস, বাট আপনারা যারা যেহেতু আপনারা বিদেশে থাকেন এবং আপনারা এটার সাথে কিন্তু you are directly involved, এই যে fourth industrial revolution এর কথা বলা হচ্ছে, this thing, what is going to actually happen is, and what I am really, I think আমাদের সবাইকে আমাদের দেশেও কিন্তু we are not really focusing on this, but this is going to really, it is happening very fast, and it is going to really change the world. And it will happen very fast, and that is artificial intelligence. যেভাবে artificial intelligence is moving forward, আমি কিন্তু I think this is something which all of us have to focus very, very fast on, because this is
going to change the whole economy of the world. And it is artificial intelligence. There are very good points, but there are also very dangerous elements where, and that is something I'm just flagging this. যেহেতু আপনারা সবাই বিদেশে থাকেন, আপনারা you will be exposed to this much faster than we will be exposed to this. And আপনারা এটার উপরে ফোকাস করে we will be looking towards all of you to guide us how we should react and how we should absorb to this and what safeguards we need to take. Because although there is a lot of benefits from artificial intelligence, like I said, there are also a lot of hazards which we have to we have to really protect ourselves from those hazards also. So that is something which I would request আপনারা সবাই যদি ওটাতে একটু ফোকাস করেন। আমি আমার বক্তব্য এখন শেষ করব। আমি আবার আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই, অভিনন্দন জানাতে চাই, and I am sure that this is going to be the first conference, but I'm sure you will continue this initiative from the সরকারের তরফ থেকে। আমি আপনাদেরকে অ্যাসিওর করতে চাই that আপনাদের যা যা সহযোগিতা দরকার সেটা আমরা ডেফিনেটলি আপনাদেরকে দেব, এবং we look forward to having more such conferences. I was talking to B2B chairman. উনি বলতেছিলেন যে today this time we did it for engineers, we can do another one for doctors. Yesterday somebody told me, why don't we do it for businessmen? যারা প্রবাসী ব্যবসায়ীরা সাকসেসফুল হয়েছেন বিদেশে, তারা দেশে এসে ওনাদের জন্য যদি এরকম একটা কনভেনশন করা যায়, so I think that would be a very good idea. এই ধরনের this concept, the first one has been successful, so we can follow through with other such conferences, এবং আমাদের যা যা সহযোগিতা সাপোর্ট লাগবে সেটা আমরা দিব। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুখী থাকবেন, এই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য এখন শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you so much, Mr. Salman Rahman, for your great speech. I'd like to invite our chair to say a few words, Ms. Hosneara Begum, Managing Director, Secretary, Bangladesh High Tech Park Authority. Ms. Hosneara Begum. Assalamu alaikum, and very good noon বলবো নাকি afternoon বলবো বুঝতে পারছি না, একেবারে ঠিক মিডল পজিশনে আছি এখন। Honorable Chief Guest, all the other speakers, panelists, and all distinguished guests, ladies and gentlemen. Really, it's my pleasure. আমি আসলে খুব আনন্দিত এবং গর্বিত এটা ভেবে যে আমরা আজকে সবাইকে নিয়ে এইভাবে যেভাবে মিলিত হয়েছি। ইটস এ গ্রেট অপরচুনিটি অলসো ফর দ্য বাংলাদেশ। কেননা বাংলাদেশ আজকে যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ যেখানে বিনির্মাণের যে ঘোষণা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, সেটি করার যে পর্যায়ে পৌঁছেছি, এটি আমাদের অ্যাচিভ করতে খুব বেশি দিন সময় আর লাগবে না। কেননা আমরা এক হাত নয়, আমরা অসংখ্য হাতে হাত মিলিয়েছি। আমরা দেশ এবং বিদেশকে একটি পর্যায়ে এনে পৌঁছে দিয়েছি এমন একটি মাত্রায়, যারা সকলে মিলে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধু বিনির্মাণ না, আমরা সে সাথে আমাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের দিকেও আমরা চিন্তাভাবনা করছি। আমাদের জিডিপি গ্রোথ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমরা একই সাথে যেমনভাবে আমাদের সারা বিশ্বে আমাদের ইকোনমিক যে আমাদের পজিশন এখন যেটা 2033-তে এসছে, যেটা আমাদের আশা করছি 2030-এ এটা 23-এ এসে পৌঁছবে। এটি কেবলমাত্র সম্ভবপর হয়েছে আমাদের বিদেশে যারা আছেন তাদের মাধ্যমে, রেমিটেন্সের মাধ্যমে। আমরা আমাদের দেশে যারা কাজ করছি, আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতায়। তো আমি সকাল থেকে আরেকটা সেশনেও ছিলাম, এবং এখনও আমি যে পর্যন্ত শুনেছি, এখন শুধু প্রথমে শুরু করতে চাচ্ছি আমি এখনকার সেশন থেকে, যে 5টি আমরা লেকচার শুনেছি। চিপ ডিজাইন, চিপ systems in empowering high-tech economy, and also the artificial intelligence, জ্ঞান বাহন, and also how to make the NRB in a successful projects. আমরা খুব ভালো করে জানি যে এখন বিশ্ব এগিয়ে চলছে অনেক দ্রুত। টেকনোলজি ইজ ট্রান্সফর্মিং ডে বাই ডে, এভরি মোমেন্ট ইটস ট্রান্সফর্ম, so that we have to be
think that how we can cope ourselves to take this opportunity so that we can also be the equal in other countries. আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা অনেক অনেক বেশি brilliant and brainy, so that we can take that opportunity also. Because of that, below 35 years, there is more than 65%, so that we can use their brain. And all the time we think that means that our brain cannot be the drain, so that we have to be catch themselves so that they can work here and we can use their brain for the development of our nation. তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা যে সমস্ত কাজগুলো হাতে নিয়েছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সকল প্রজেক্টগুলো আমাদেরকে দিচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে সবসময় যেন বলা হয়েছে যে আইসিটি ইজ দ্য থ্রাস্ট সেক্টর অফ বাংলাদেশ। এই থ্রাস্ট সেক্টরটাকে আমরা যদি কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই অতি শীঘ্রই অনেক উন্নত বিশ্বের মধ্যে চলে যেতে পারবো। এবং সেই জন্য কিন্তু আমাদের যতগুলো প্রজেক্ট নেওয়া হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু উইদাউট এনি অবজেকশন, উইদাউট এনি কোয়ারি, উনি সাথে সাথেই কিন্তু আইটি এবং আইটি সেক্টরে যত প্রজেক্ট, যত প্রোগ্রাম, উনি তখনই এটাকে অনুমোদন দিয়ে দেন। এটি আমাদের জন্য একটা বিশাল বড় পাওনা। এবং এই সাথে আরও একটু যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের প্রত্যেকটা প্রজেক্ট থেকে কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে আমরা বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে। আমাদের যতগুলো যে পার্ক হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে, সব জায়গাতে আমাদের প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে আছে যে টু ক্রিয়েট দ্য বিজনেস, মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস বিজনেস এনভায়রনমেন্ট। এবং এই ওয়ার্ল্ড ক্লাস বিজনেস এনভায়রনমেন্টে শুধু আমরা দিচ্ছি না, একই সাথে তাদেরকে বিভিন্ন রকম ইনসেন্টিভস দিচ্ছি, আমরা ফিনান্সিয়াল প্যাকেজ আমরা ঘোষণা করছি, যেটা আমাদের বিভিন্ন পর্যায়ে এসআরের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেককে সেই সুবিধা দিতে পারছি। আমি গতকালকেও বলেছি যে যারা এনআরবি তাদেরকেও কিন্তু আমরা, যখন তারা ডেভেলপার হিসেবে আসছেন, যখন তারা ইনভেস্টর হিসেবে আসছেন, তখন কিন্তু তারা সকল ফিনান্সিয়াল বেনিফিটগুলো কিন্তু তারা হাইটেক পার্ক থেকে পাবেন, বেজা থেকেও পাবেন। আমি এখানে বেজার কথা উল্লেখ করব, বিডার কথা উল্লেখ করব। আমাদের বিডার মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এখানে আছেন, তিনি সবসময় যেন এই পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বলছেন যে সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস তারা দিতে আগ্রহী। এবং আপনাদের যতগুলো আশা আছে, যতগুলো আপনাদের উদ্দেশ্য আছে, এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আপনারা যতগুলো প্রজেক্ট প্রোফাইল আমাদের কাছে দেবেন, আমরা অবশ্যই এটা নিয়ে আমরা কাজ করব। যেমন আমি বলতে পারি যে আমাদের হাইটেক পার্ক থেকে আমরা প্রচুর ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছি। এই ট্রেনিংগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের নিড বেসড নয়। আমি কখনোই বলবো না যে এটা আপনাদের চাওয়ার মতো করে আমরা করতে পারছি না, আমরা এটা করতে পারছি না এখনো, কেননা সেই কারিকুলামটাই আমরা তৈরি করতে পারিনি এখনো। সো দ্যাট উই নিড দ্য হেল্প ফ্রম ইউর সাইড। So from the NRB side, if you submit the proposal or the course curriculum which you need for your industry, you please submit that one so that we can accumulate all the proposal, then we will prepare a project for that purposes. So it's very important for our cases. So if within 1 month, if you submit the proposal through BIDA or directly to me, we will make the proposal as a project, and we will submit that project to our Honorable Prime Minister, and hopefully we will get the feedback from her. So আমি সেই জন্য মনে করি যে এটা এখন বেস্ট টাইম, যেহেতু আমার হাতে একটা প্রজেক্ট অলরেডি পাস হয়ে আছে, যেখানে আমরা 30,000 জনকে আমরা ট্রেনিং দিতে পারবো, হাই এন্ডেড ট্রেনিং। এটার প্রজেক্টের কারিকুলামটা আমরা এখনো তৈরি করতে পারি নাই। যদি এই কারিকুলামটা আমরা পেয়ে যাই, আমরা এই 30,000 জন ট্রেনিংয়ের মধ্যেও এটাকে ইনক্লুড করতে পারবো। এবং যদি এটা আরও হাই এন্ডেড হয়, যেমন চিফ ডিজাইনের কথা আজকে আসছে, মেশিন লার্নিংয়ের কথা আসছে, আরও অনেকগুলো নতুন যে সমস্ত আপনাদের যে ট্রেনিংয়ের কথাগুলো আসছে, সেগুলোকে নিয়ে আমরা কিন্তু আলাদা করে একটা প্রজেক্টও তৈরি করতে পারবো। কারণ হাইটেক পার্ক থেকে আমরা ট্রেনিংও দিয়ে থাকি। আমাদের আরেকটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের ট্রেনেরও সমস্যাটা। যখন আপনারা হাই এন্ডেড ট্রেনিংয়ের কথা বলেন, তখন কিন্তু একই সাথে আমাদের চিন্তা করতে হয় যে ওই লেভেলের ট্রেনার আমাদের আছে কিনা। কাজে সো দ্যাট আমাদের কিন্তু সেটাও মাথায় রাখতে হবে। কাজে আপনাদের কোর্স কারিকুলাম পেলে আমরা ট্রেনার কি বাইরে থেকে নিয়ে আসবো, নাকি আমাদের এখানে টিওটি দিয়ে আমরা এটা তৈরি করব, উই হ্যাভ টু বি থিঙ্ক দ্যাট অন অলসো। তো আমি আপনাদেরকে আর বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না। যতগুলো আপনারা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছেন, আমি মনে করি এটা আমার জন্য অনেক বেশি মাত্রায় জ্ঞানগর্ভ একটা আলোচনার মাধ্যমে জানা। কেননা আমাদের কিন্তু জানার এখনও শেষ নেই। আমরা নতুন অর্গানাইজেশন, নতুন করে কাজ শুরু করছি। আপনারা ভালো করে জানেন যে আইটি অ্যান্ড আইটি সেক্টরের কাজ যেটা বাংলাদেশে হচ্ছে, এটির কিন্তু ইতিহাস অনেক দিনের পুরনো নয়। কাজে আমাদের এখন অনেক কিছু শেখার আছে। আমি খুবই গ্রেটফুল
এই আয়োজককারী সংস্থার কাছে, সো দ্যাট দে হ্যাভ সিলেক্টেড মি অ্যাজ এ চেয়ারপারসন অর অ্যাজ এ প্যানেলিস্ট ইয়েস্টারডে। আমি এত কিছু শিখেছি, এত কিছু আমার আমার ভিতরে এসছে যে আমি চিন্তা করতে পারছি যে আমি আসলে আমাকে আরও অনেক ফার্স্ট চিন্তা করতে হবে, নতুন ধরনের আইডিয়া নিয়ে আসতে হবে, যে আইডিয়া ইজ কামিং ফ্রম ইউর সাইড। যদি আপনারা না আসতেন, এই আইডিয়াগুলো কিন্তু আমরা জানতাম না। আমি মনে করি যে আমরা বেজা, বিডা, বেবজা, তারপর পিপিপি অফিস, আমরা সবাই কিন্তু এই ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করছি আর কি। এই ডেভেলপমেন্ট ওরিয়েন্টেড কাজের জন্য কিন্তু আমাদের এখন বিশ্বের লেটেস্ট টেকনোলজিকে জানতে হবে, যেটা আমরা আপনাদের মাধ্যমে জানছি, বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে, বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের মাধ্যমে। তা আমি কথা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমাদের মাননীয় চিফ গেস্ট, উনি অনেক সময় ব্যয় করে আমাদের কাছে এখানে এসছেন, এতক্ষণ পর্যন্ত উনি আছেন। আমাদের যারা সমস্ত প্যানেলিস্ট এবং স্পিকার যারা ছিলেন, তাদের স্পিচের মাধ্যমে আমরা যা শিখেছি এটি যাতে কাজে লাগাতে পারি, আমরা সেই চেষ্টা করব। আমাদের বিডার চেয়ারম্যান মহোদয় আছেন, উনি সকালের সেশনে চেয়ার করেছেন এবং উনি অনেকগুলো ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি আশা করি যে সেইগুলো তো আপনারা জেনেছেন এবং আলটিমেটলি আপনাদের যারা প্রতিনিধি আছেন তাদের মাধ্যমে এনআরবি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা সেগুলো জানতে পারবেন। এবং সেই অনুযায়ী অনেক কিছু, যেমন ভেঞ্চার ক্যাপিটালের কথা আসছে, ইএফ ফান্ডের কথা আসছে, তারপর আপনাদের টেকনোলজি ট্রান্সফারের কথা আসছে, আপনাদের ট্রেনিংয়ের কথা আসছে, আপনাদের এরকম অনেকগুলো বড় বড় কথা আসছে, ভালো ভালো কথা আসছে, যেগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করার সুযোগ সামনে থাকবে। তা আমি কথা দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের সকলকে এই প্রত্যাশাই জানাবো যে আমরা কিন্তু সকলে মিলে এক, সকলে মিলে করি কাজ, নাহি ভয় নাহি লাজ। সবাই মিলে আমরা একসাথে কাজ করব। আমাদের যা কিছু পাওয়া আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমেই পাবো। আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে, আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে আরও উন্নতি কামনা করে, আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করে আমি এই আয়োজকের সংস্থার সকল প্রচেষ্টাকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে, প্যানেলিস্ট এবং অন্যান্য সকল স্পিকার সহ চিফ গেস্টকে আমার আন্তরিকতা জানিয়ে আমি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, Ms. Hosnara Begum. Before I invite our two panelists, I just kind of wanted to read the questions so that the presenters can prepare themselves before, the panelists end their talk. So the first question, I think it's for Dr. Jahangir Dawan. What steps can you ensure to develop industry standard curriculum for VLSI engineers in universities? And can government help to do this at their earliest possible time? And we'll wait for the answer. The next question we got, these are very good questions. How is an idea protected? Any program to protect and do the patent for new innovation? And the next question is there any specific plan to make industry-ready engineers in Bangladesh for firmware or embedded system development? And does the government provide funding for training engineering students on embedded system development? And the last question, which is kind of interesting, one of you asked, is my investment safe and secure for a long range of periods so that I can use my invested wealth after my retirement rather than buying a retirement home in a less expensive country or states? What are the potential scope? So these are the questions. So while you guys think about how to respond to those, I'd like to invite our first panelist, Dr. Shibli Rubayat al-Islam, who is the professor, Department of Banking and Insurance, University of Dhaka. Assalamu alaikum and very good afternoon. Honorable Chief Guest, Mr. Salman F. Rahman, Honorable Investment Advisor to the Honorable Prime Minister, Chairman Ms. Hosnara Begum, panelists, presenters, very good afternoon. When I was very young, my grandfather told me that, boy, if you want to shine in your life, you have to know English and mathematics very well. And if you're good in those two, you'll be doing good in anything. Though I was presented as a professor of banking and insurance, actually I'm currently serving as the dean of the business faculty for the last 6 years. And I can visualize what is happening around. Now I remember what my grandfather said,
mathematics and English, but today, without having any IT knowledge, you are nowhere. So I would say, grandfather, English, mathematics, and IT is the demand of the day. Honorable Chief Guest just now informed us what is happening here in Bangladesh and how the economy is moving forward. An economy of 43rd size in terms of GDP is now heading into 29th by 2023. And when we are heading for such a development, when we are heading for, as we say in Bangla, that the economy of Bangladesh is now a bishoy for the rest of the world. And as you are all non-resident Bangladeshis, you know that what Modis are saying, what Standard & Poor is saying, what Goldman Sachs is saying about Bangladesh. Now, we don't say anything about ourselves. International raters, international institutions, they are talking about Bangladesh. So when we talk about GDP growth, purchasing power parity, when we talk about per capita income, we have to talk about this growth with quality, GDP growth with quality, GDP growth with time. If we make our plans that we usually plan as we had done before, then we will be lagging behind. Honorable Chief Guest informed us that how Bangladesh is moving forward with the IT and the digital facilities having around us. Our presenters today presented that how IoT, virtual reality, automatic vehicles, artificial intelligence, and also they have also informed us that how Industry 4.0 is around us. And now, in order to have proper development in agriculture, industry, education, service, travel, these things has to mix up with all those that we talked about. If we do not have IT with all these, we'll be lagging behind because rest of the world is moving very fast and having all those within themselves. Mr. Enayatur Rahman very rightfully pointed out how chip industry is so important. I was talking to him that he already has his establishment in Bangladesh, how 100 people in Bangladesh already working for him, and how this industry can be an economic booster for Bangladesh. Mr. Helal Majumdar was very interesting when he was talking about a smart city. He was talking about smart grid, smart agriculture, smart home, and those are actually no more a dream, actually a reality that is coming soon. Next, Mr. Jahangir Diwan, he was talking about developing human resources for digital age and relating to industry-academia relationship. We are trying hard for industry-academia relationship. I have recently established an institution for entrepreneurship development and incubator for innovation. We are just trying to look for funds for the young entrepreneurs who has a lot of dream and lot of ventures in their mind. Hopefully that will also do well very soon. Mr. Bodrul Huda Khan, through his Gyan Bahon, has gave us an insight of something that is very different he has in mind. He, from his Harvard point of view and his high level of education, found that he has to go to the root. The root has to be strong, so he decided to go to the interior of Hatajhari to find where education level is and how he can spread e-learning in that part of the area. And lastly, Mr. Ajadul Haq he has presented very time-worthy information. There is a blame game for Bangladesh because things are a little bit different here than the Western world. So he rightfully said that you have to know how to work here. There are ways of doing here, and if you know the right way, Beta, Beza, Bebza, one-stop sell, everyone is there for you to help, but you have to do it sometimes in our way, and that will really help you to move forward. This country is moving very fast. This country is doing very well.
but we need all of you at this moment in Bangladesh. It's said that civilization moves from here to there after 200 to 300 years. And now it's time that things will move from west to the east. And you, usually as said, scientists and engineers are the driver of the economies. And you are today very much required in this country. So I thank the Convention of NRB Engineers for arranging such a time-worthy convention where the jewels of these countries are present here, who has decided to come back to their root for the development of Bangladesh. I'm feeling honored and privileged because of inviting me today, and I wish this convention a success. Thank you so much. Thank you very much. I'd like to invite our last speaker, but not least, Mr. Muhammad Liaquat Ali, CEO of Walton. Thank you, Mr. Faisal Kadir Bhai. Honorable Chief Guest, Mr. Salman F. Rahman, Honorable Investment Advisor to SPM, Honorable Chair, Ms. Husni Ara Begum, Managing Director, Bangladesh High Tech Park Authority, all of speakers, panelists, and dear audience. Very good afternoon. I am absolutely honored to be standing in front of you and discuss on the industry of and opportunity, what opportunity is waiting for the entrepreneur who are willing to be a entrepreneurship. Bangladesh was independent 1971 with lowest GDP growth in the world. And we have a well-known comments and made by a famous person, we know the Henry Kissinger. He mentioned Bangladesh as a basket case. Today I'm really proud because of Bangladeshi peoples already proved that the comments is fully wrong. Based on 2015, World Bank already declared Bangladesh already crossed the threshold for lower middle country. And it happens because of there are a lot of dramatically development programs now running through over the countries. Why Bangladesh is the attractive hub of investor? Because of the policy support, competitive wage structure, and domestic market demand. To considering this, I would like to share some of our experience to be a high-tech industry and how we can run our industry. All of you will be glad to know that we are started our manufacturing plant, computer, laptop, and mobile phone plant based on Gazipur. Now we are proud. The laptop and mobile phone we are sell with the tag of made in Bangladesh. So it's really a part of proud, and it happens because of a lot of policy and academician and skilled workforce and significant low-cost operational globally is available now in our countries. One of my speakers is sharing with me, he already recruited around 20 engineers to design the chips. I would like to mention here, in our countries, a lot of genius engineers who have the knowledge to design the chips, but he have no ability to implement it in a printed circuit board. But Walton already introduces PCB plant. So any entrepreneur who are interested to design IoT device, mobile phone, or computer motherboard design, you can implement by us. Because of without an ecosystem, it's not possible to be entrepreneurship.
So now the Bangladesh have already basic ecosystem already run, and we can not only PCB project, we already started surface mountain SMT project. So if you have any concept or any design, and you can make the design for IoT or any digital devices, you can take help from like Walton. Because we can make the PCB, we can assemble the PCBA, and you can deliver, you can start your business with your own design or your own concept. So it's why, how we can success on this level. Because of the incentive and tax holiday from the government, you all of you will be glad to know that the government already announced the incentive for hardware export and software export. Like China and like Taiwan, they have also, initially they have also announced this kind of incentive. So anyone who can willing to be an entrepreneurship, you can take this opportunity. Besides this, we have some gap, and today I'm very glad because of the chief guest maintained two categories. He's also a businessman and also a policy maker, and it's we are lucky to we get him in this session. So there are some gaps. I would mention this: policy execution and incentive package transparency for the high-tech sector is more important, because our government already introduced a lot of policy, but it should be ensured the transparency and one-stop service, so that the entrepreneurs are very interested to invest here. And high caps, we know, like the PCB project, it needs a huge amount of capital investment, machineries, and skilled manpower. So if government introduce the help on these high caps issues, it will be better. Skill set, availability, and technology challenges, yes. Yet not full phases ecosystem run in our country. So I would like to draw kind attention to our chief guest to make a full phases ecosystem in our country as early as possible, and long-term strategies and intellectual property right. So I believe that Bangladesh will be a high-tech manufacturing hub for the high-tech entrepreneurship within a short time. Thanks to all. Thank you so much, Mr. Ali. Actually, we're running out of time, but we'll answer all the questions, and also our chief guest has to leave soon. So this is what we're going to do. We'll distribute the crest first, and then we're going to get back to the Q&A very quickly. But before we do that, there's one question came for Mr. Salman Rahman. So if I may ask that, if he can answer that quickly. The question is, as the Prime Minister Investment Advisor, what is our plan to account for intangibles in economic growth and GDP? Qazi Zaman, what do you mean by intangibles? Very quickly. It's about intellectual property. যেমন ধরেন আমেরিকা ফেসবুক গুগল এরা সব প্যাটেন্ট করে প্যাটেন্টগুলি আবার তার ডিফারেন্ট ওয়েতে বিক্রি করে So we have a patent law and we are updating the patent law. So apnara jodi we will provide patent facilities. We are updating the law. Kintu ekhane prashnota ashteche that apni Bangladeshe patent ta niye how effective you will be, I don't know, because if you have an original idea, you will have to protect it internationally. So আমরা এটার উপরে প্যাটেন্টের উপরে আমরা কাজ করতেছি, বাট ইট ইজ আ ভেরি কি বলবো কমপ্লেক্স একটা সাবজেক্ট, বিকজ লট অফ কান্ট্রিজ আর ইনভলভড ইন প্যাটেন্ট প্রোটেকশন। বাট আমাদের বাংলাদেশের যে প্যাটেন্ট লটা আছে এটা ইট ইজ ইন দ্য প্রসেস অফ বিং আপডেটেড। উই আর ট্রাইং টু ব্রিং ইট আপ টু ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস। ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, thank you, Mr. Rahman. So first, let's go to our crest award ceremony. So I like to
request maybe Mr. Haq to give the crest to our chief guest, Mr. Rahman. Let's give a big applaud. Okay, thank you. Thank you, sir. The rest of the crest, we can do it right after the Q&A, since Mr. Rahman has to leave. So, yeah, he can. Okay, so let's finish our crest distribution first. So if you could bring the rest of the crest, please. Yeah, come on. So I'd like to request Mr. Rahman to deliver the crest to our guest, Ms. Hosnera Begum, please. A big applaud if you could. Thank you. Okay, next. Mr. Hawk, if you could kind of distribute to okay. Go ahead. First, you can give to Ms. Give to Mr. Islam, UI Islam. Islam is nice. Okay, so let's give it to Mr. Enayatur Rahman. Enayatur Rahman. Mr. Hilal Mazumdar, IoT Chips to System Design. Dr. Jahangir Dawan, Empowering High-Tech Economy. Dr. Badul Khan, Gyan Knowledge Career. And last but not least, Mr. Azadul Haq, How to Make an NRB Project Successful. Thank you very much. We still need to answer a couple of questions, so can we get back to the first question? I think Dr. Dawan, there was one question about the VLSI. If you could answer that question, please. Thank you, Faisal. The question was how to really, do we have curriculum? যেটা যে আমাদের চিফ ডিজাইনের যে ম্যান পাওয়ার স্পেশাল ম্যান পাওয়ারের কথা আমি বললাম যে স্পেশাল ম্যান পাওয়ার ক্রিয়েট করার জন্য কারিকুলাম আছে কিনা এবং হাউ টু ডু দ্যাট ইন আ লার্জ স্কেল। তো আমাদের যেটা আমরা করেছি ফ্রম এসবিট, আমরা ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করছি, প্রায় 10টা ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করছি এখন। আমরা বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে, স্পেশালি ঢাকা ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ অ্যান্ড চুয়েট, কয়েক জায়গায় আমরা তাদের থার্ড ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারে তাদের কোর্স দেখে সে অনুযায়ী আমরা তাদের কারিকুলাম ডেভেলপ করে দিয়েছি অন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড VLSI, সো দ্যাট 3 বছরে তারা প্রিপেয়ার হয়ে আসে স্টুডেন্টরা, সো দ্যাট লার্নিং কার্ভ ইজ লেস। যে ওদের প্র্যাকটিক্যালগুলো করা ইউজিং কেডেন্স টুলস ইন এভরি কোর্সেস অন ইলেকট্রনিক্স, সেট 1, 2, 3, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স, VLSI, এরকম 5টা কোর্সের কারিকুলাম আমরা ডেভেলপ করে দিয়েছি, ইফ ইউ নো, অ্যান্ড আদার্স দে ক্যান ফলো দ্য সেম। তারপরেও আমাদের কেডেন্সের সাথে যে একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম আছে, যেটা 6 মাসের জন্য আমরা এদেরকে আবার ট্রেন করতে পারি, যে প্রোগ্রামটা এখনও শুরু করতে পারিনি, যে উই ওয়ান্ট টু স্টার্ট দ্যাট হোপফুলি উইথ হাইটেক পার্ক, যে আমরা কথা বলছিলাম যে অ্যাজ এ পাইলট বেসিসে যারা ব্যাচেলার ডিগ্রি করে ফেলছে তাদেরকে ট্রেন করা
over a period, like 3 months, 6 months, at least 6 months, I would say, grooming them to make a industry-ready engineers. And Cadence-এর অনলাইনে দেখবেন cadence.com যে ওখানে ইন্টারনেট বেসড লার্নিং সিরিজ আছে। একজন ভাই বলছিলেন যে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, দে হ্যাভ stream of courses on printed circuit board. We can help you with that, prepare your engineers on printed circuit board design, say other things, system level design, verification, which is big market, huge market for Bangladesh, I would say. So there are certain areas, about 20 different courses are already there, curriculum, also presentations, practicals, how to do that. All those can be done in Bangladesh. And we will train the trainers. Our project, which we talk about High Tech Park, since I would like to take the opportunity, since she's here, 200 people will be training tomorrow, if they want. Tomorrow, we can start it, with all these curriculums ready to go, with software and hardware. Thank you. Thank you, Dr. Dewan. I think there were a couple of general questions, but there is one specific question for Gyanbahon. They wanted to ask, what's the difference between Gyanbahon and Totho Center? Totho Center jeta ache. Otar difference ta ki? Dr. Khan, if you could elaborate. আচ্ছা, ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে আমাদের তো সরকারের তথ্য সেন্টারই আছে, আবার জ্ঞানবাহন কেন? আচ্ছা, আমেরিকাতে আমি পিএইচডি করেছি ইনস্ট্রাকশনাল সিস্টেম টেকনোলজি। আমি প্রথম বই লিখেছি ওয়েব বেস ইনস্ট্রাকশন। দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন ইনফরমেশন ভার্সেস ইনস্ট্রাকশন। যেমন ইনফরমেশন হচ্ছে একটা বর্ণনা একটা প্রোডাক্টের, কিন্তু ইনস্ট্রাকশন মাস্ট used learning theories to teach. What is the content? In what context একজন শিখবে? কে আপনার শিক্ষার্থী? তারা কিভাবে শেখে? শিক্ষার পদ্ধতি কি, প্রণালী কি? এগুলো হচ্ছে আমেরিকার একটা নামকরা সাবজেক্ট। আমরা এডুকেশনাল সাইকোলজি লার্নিং থিওরি ইউজ করে আমরা ইনস্ট্রাকশনটা করি। ইনস্ট্রাকশন মানে পড়ানো, আর ইনফরমেশন হচ্ছে তথ্যটা দেওয়া। তো আমরা সরকারের তথ্য সেন্টার কি আমি জ্ঞানবাহন ইউজ করতে পারবো? অবশ্যই পারবো। ইনফ্যাক্ট আমি এইটুআইয়ের সাথে মেমোরেন্ডাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং করছি। ওদের শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ ও কিশোর বার্তা, এরা আমার এই মডেলটা ইউজ করে ওগুলো তৈরি করছে। তার মানে দ্যার ইনস্ট্রাকশনালি ডিজাইন লার্নিং স্নিপেট, ছোট্ট ছোট ভিডিও, ওগুলো আমরা দেখাবো। তো আমাদের সাথে কিন্তু ইনফরমেশনের সাথে কোনো ঝগড়া নেই, বাট উই আর সাপ্লিমেন্টাল টু ইচ আদার। হাউএভার ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইন materials are e-learning that will promote learning and cognition. অনেক ধন্যবাদ। Okay, thank you. আমরা আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি। ম্যাডাম হোসনারা বেগমের কাছে কিছু জেনারেল কোয়েশ্চেন আছেন, যেটা উনি অ্যান্সার করবেন আমাদের জন্য। আর 2 মিনিটের মধ্যে আমরা একটু শেষ করে দিতে হবে, আমাদের নেক্সট সেশন সময় অলরেডি শুরু হওয়ার কথা। তো ম্যাডাম একটু কাইন্ডলি। Thank you so much to everybody. There are 2 questions which is about the investment opportunity, or I can say that means they want to know that whether their investment will be secured and safe or not. আমি এই বিষয়ে গতকালকেও বলেছি, আমাদের কিন্তু এসআরও আছে এটা নিয়ে, একেবারে কমপ্লিটলি গভর্নমেন্ট থেকে অর্ডার করা আছে যে সমস্ত লোকাল এবং ফরেন ইনভেস্টর অথবা ডেভেলপার আসবেন, তাদের মানিটা যাতে সিকিউর থাকে, তারা এখানে তাদের ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবেন। সেই ইনভেস্টমেন্ট তারা তাদের প্রফিট 100% প্রফিট তারা তাদের দেশে নিয়ে যেতে পারবেন। তাদের যে শেয়ার থাকবে, রয়্যালটি থাকবে, তাদের যে আদার্স যে বেনিফিট থাকবে, সেটা পর্যন্ত তারা তাদের দেশে নিয়ে যেতে পারবেন। তারা যদি তাদের এখানকার বিজনেস গুটিয়ে নিয়ে যেতে চান, সে বিজনেস গুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ও তাদের যে তারা ইনভেস্ট করেছিলেন সেই টাকাটাও তারা তাদের দেশে নিয়ে যেতে পারবেন। এটি কিন্তু আমার মুখের কথা নয়, এটি কিন্তু আমাদের মানে এমবিআর থেকে একেবারে এসআরও জারি করা আছে। এসআরও একটা কপি আমার কাছে আছে, আমি কপিটা এখানে রেখে যাব। আপনারা কাইন্ডলি এই এসআরও কপিটা যদি নেন, তাহলে আপনাদের এই যে ধোঁয়াশা একটা আছে আপনাদের ভেতরে, যে আগে কিন্তু এই অ্যাসুরেন্স আমি দিতে পারতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু গভর্নমেন্টে আমাকে
এই সুবিধাটা করে দিয়েছে, কাজে এই সুবিধাটা আমি আপনাদেরকেও দিতে পারবো। এটা হচ্ছে 1 নম্বর প্রশ্ন। 2 নম্বর প্রশ্ন ছিল যে আপনারা আবারও সেই মানে যে কোশ্চেনটা রেজ করেছেন যে আপনার যে কোর্স কারিকুলাম সেই অনুযায়ী আমরা আপনাদেরকে ট্রেনিং করাতে পারবো কিনা। আমার এখানে একটা প্রজেক্ট চলছে এখন, কালিয়াকৈর প্রজেক্ট আর কি। সেখানে কিন্তু আমরা হাই এন্ডের ট্রেনিং দিচ্ছি, যেখানে বলছিলেন যে ইঞ্জিনিয়াররা whether they can get the training from our side or not. All of them are engineers, CSC and IT professionals, so that they are getting the training from that project. এবং এই প্রজেক্টে কিন্তু আমরা IoT, AR/VR, ব্লকচেইন এই ধরনের ট্রেনিংগুলো দিচ্ছি। হয়তোবা এর সকল কারিকুলামটা আপনাদের পারপাস ফুলফিল করবে না, so that I raise that issue that we please give your suggestion, give the course curriculum so that we can include in our normal course procedure. And another project I have also in my hand, the 30,000 people will get training, and it will be the high-ended training. And in that training, we can include your suggestion. This is the another one. এবং লাস্ট একটা প্রশ্ন করেছেন যে আপনাদের আইডিয়াগুলো আসলে পেটেন্ট হিসেবে থাকবে কিনা। তো এটাকে আমাদের চিফ গেস্ট কিন্তু বলে গেছেন যে এখন আমাদের পেটেন্ট ডিজাইনের উপর আমরা অনেক বেশি জোর দিচ্ছি। এবং আমি কিন্তু খুব ভালো করে জানি, কারণ আমি সবসময় যেন এটা শুনে আসি যে একজন একটা নতুন আইডিয়া নিয়ে আসবেন, স্টার্ট আপের উপর কাজ করবেন, এই আইডিয়া যদি অন্যখানে সেল হয়ে যায় আমরা কি প্রোটেকশন তাদেরকে দেব। তার জন্য কিন্তু আমাদের আইডিয়া নামে একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে। সেই প্রজেক্টের মাধ্যমে যদি আপনারা আসতে পারেন বা আসেন, সেখানে আমরা কিন্তু আপনাদের এই আইডিয়াকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা কিন্তু সেখানে প্রভিশন রেখেছি। কাজে এখন কিন্তু আমরা আপনাদের এইটার উপর নজর দিচ্ছি, কেননা আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে আমার আমার ছেলেও কিন্তু স্টার্ট আপ কোম্পানি দিয়েছে। এই প্রশ্নটা তার জিনিস যদি সেল হয়ে যায় তাহলে সে কেন এটাকে নিয়ে কাজ করবে। কাজে এই হেডেক কিন্তু মা হিসাবে আমার আছে, আমার হাইটেক পার্কের এমডি হিসেবেও কিন্তু আমার আছে। কাজে এটা আমরা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি আর কি। আমাদের কিন্তু একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস যে আমরা যেটা বলছি বারবার করে, সেই ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মধ্যেও কিন্তু আমরা বিধিমালার মধ্যে এটা রেখেছিলাম যে আমরা পেটেন্ট ডিজাইনকে আমরা বা কোনো আইডিয়াকে প্রোটেক্ট করব, কিন্তু এটা এই মুহূর্তে এটা দেয়া নাই। তবে ইন ফিউচার এটা এখানেও ইনক্লুড করা হবে, যাতে করে আমরা যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আপনাদেরকে দেব সেখানেও আমাদের বিধিমালার মধ্যে এটা ইনক্লুড করা থাকবে। এবং একই সাথে বলছি যে আপনারা আপনাদের যে সকল প্রশ্ন বা আপনাদের যে ইনভেস্টমেন্ট সংক্রান্ত যা কিছু আপনারা কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে থেকেও আপনারা জানতে পারবেন। একই সাথে আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমেও Okay, অনেক ধন্যবাদ আমাদের panelists and guest speakers. Thank you so much, and that concludes our program for this segment, and the next segment will immediately follow. We are already a little late. Can you talk one-on-one? Okay, very quickly. ইন্ডিয়ান বা বাইরের যে কনসালটেন্ট, কর্পোরেট কনসালটেন্ট আইসা এখানে এই সিংহাসনটা ওরা বাইরে আবার নিয়ে যায় বাংলাদেশ থেকে। আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের আজাদুল হক, আমাদের অর্গানাইজার যারা আছেন, যে হাউ উই ক্যান ট্রান্সফার দ্য নলেজ ফ্রম আওয়ার এনআরবিজ হাইব্রিড। এটা একটা রিক্রুটমেন্টের ব্যাপার আছে। যেমন আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক উচ্চশিক্ষিত ইংল্যান্ডে এবং আমেরিকায় বিভিন্ন দেশে, বাস এদেশে আসতে চায় না বিকজ অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট। এবং আমি অনুরোধ রাখবো যে আপনারা ওই দিকে একটু খেয়াল রাখবেন যে আইটি অথবা ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন যেখানে যেটা আছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে এখানে আইসা ভালো চাকরি নিতে পারে এবং তাদেরকে যেন সেই সুযোগটা দেওয়া হয়। I am making a request to the Bangladesh government in various sectors. Thank you. To recruit the hybrid NRBs generation from all over the world. Thank you. Thank you. অনেক ধন্যবাদ। আবার আমাদের আজিজ ভাই ওখানে কিছু বলবেন। তো আমি আপনাদের প্রস্তাবটা কিন্তু নিচ্ছি এবং আমরা কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজও করছি। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা আইটি কোম্পানিকে বলছি যে আমাদের যেন যাতে ব্রেন ড্রেন না হয়, ভালো ছেলেপেলেদের ভালো স্যালারি দিয়ে রাখতে হবে। আর আপনি যেহেতু এটা বলছেন, আমি আপনার কাছে আমার এসআরওগুলো দিয়ে যাব, বা আমি আপনার কাছে এসআরও দিয়ে যাব, যেখানে আপনাদের অনেক প্রশ্নের অনেক জবাব আপনারা পাবেন। আপনারা ইউ উইল বি হ্যাপি টু সি দ্যাট এসআরও। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। Thank you so much. I have two quick announcements. The room key for room number 410, somebody must have lost it. It's at the reception. Number 410. And, oh, you got it. Okay, good. Thank you. And there are two conquering sessions happening upstairs in the second floor.
One is Beza Business Matchmaking. That's happening at Chitra. And the other one is BGMEA and RMG Industry. That's happening at Titash. So again, there's another great session. It's about to start here. So apnara please jaben na. Amra ekhoni shuru kore debo. Thank you. Thank you. তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় মেধায় মননে ঘটবে নতুন কিছু অসম্ভবকে সম্ভব করার অজেয়কে জয় করার এই মেলবন্ধন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আরো দুর্বার গতিতে